Okay guys, task building draw 1.14 before and after. So ano pa rin to guys? Brother way pa rin. Number 1, tips. Draw the whole task using right angle tool. Di pala. Another method din to guys. Then cut the building using cut tool. Then number 3, adjust the height after cutting the building. Group the building. Okay. So draw as a whole pa muna guys. F, draw as a whole. Okay. Draw as a whole. Yan. So guys, covered by trees. Ano lang yan guys? Yan tinatawag na ambiguous. So use your imagination lang yan. Ito guys, ito yung wall. Ground part. Parang ganyan niya. Parang ganyan siya. Ganyan ba? Parang ganyan nga. Then number 3, adjust the height. Cut pa tayo. Ika-cut pa natin tong upper part. Cut. Kung mag-cut kayo guys, be sure na snap talaga dito guys. Ano to guys? F. Switch lang tayo pagkatapos. Yan. I-press mo yung letter T sa cut tool. Letter T, then space. Yan. Adjust. Shift. Ganyan adjust, pero mali yung pagka-draw ko. Okay. Again. Mali. So, straight lang pala dapat to guys. Straight lang to dapat. Ganyan lang to. Yan. Ganyan lang pala to. Ganyan lang. Okay. F. Dito tayo mag-cut sa layer niya. Parang niya ba dito. So ganyan lang. Yan. Para pag-angat ganyan. Sasakto siya. See? So pag-angat guys select tool A. Yan. A, then hold shift. Then click, drag pataas. Ganyan lang. So yung sa wall, hold control. Pero dito sa pag-adjust ng height, hold shift sa keyboard. Okay? Select natin, then number 4 para mag-group. Yan. Okay. Submit. Yan. Thank you.